Juliana Kankyomozi lwaleero nno yalufudde lwa kwetonda asoose n'akola akatambi akasoose nga yeetonda n'endowooza awedde tekimala bulungi abaana ebigambo bye bamuzzeemu adduse kipayopayo n'akola akalala n'atandikira mu jjiya n'agamba bannange temunkubaganya na Kyagulanyi Bobi Wine mukwano gwange nnyo nnyo nfanfe nfiira bulago attottodde akana n'akataano gye batandikira ne President Kyagulanyi paka olwaleero yanaategeeza mbu beekubira kasimu n'okwogera ne boogeramu mbu Bobi Wine mukwano gwe mbu wadde takkiriziganya tebali mu byabufuzi bonna wamu naye mbu mukwano gwe era amwagaliza okuba successful mu byakola era mbu amutendereza nnyo kubanga Kyagulanyi musajja mumalirivu mbu akubamu akafaananyi gye baatandikira gye baava mbu okuva lubereberye President Kyagulanyi yali determined ng'alina omutima ogwo nti nja kukikola nja kusobola era mbu bw'alaba kati gy'atuuse nga successful bw'atyo mbu ye asiiba asanyuka asula asanyuka amuloota n'omulotako mbirooto n'aseka n'amwenyamu n'agamba laba mukwano gwange gyatuuse mbu Kyagulanyi mukwano gwe mukwano gwe asinga mu ggwanga Uganda mu bambi temumukubaganya naye mbu wadde mumuvuma wadde tumuvuma naye ye tagenda kunyiiga kuba yategedde obulumi wammwe bwe muva mbu bulijjo aliyo nga tategeera bannayuganda kyekibaluma naye ebigambo bye mwamugambye byamutegeezezza n'amanya nti bannanga obulumi bwe buli era akakasizza nti naye ddala kati akiraba obulumi bwe buli aluse n'okutujjukiza eby'omwana we awummule mirembe yamuvaako n'agamba kye yatuukako naye bw'akijjukira amaziga gamufaamu nti omwana we teyandifudde singa Uganda yali ekulemberwa bulungi naye olw'okuba Uganda ekulemberwa bubi ensimbi z'omusolo zibbibwa ensimbi ezandiko z'amalwaliro zibbibwa ezansasudde abasawo zibbibwa ne zitakola bye ziteekeddwa kukola y'ensonga lwaki omwana we yafa era nti buli lwakijjukira amaziga gamuyunguka naye n'agamba nti tusabirigane ffenna tusenganemu ekitiibwa akimanyi nti one day Uganda egenda kutereera wansi w'emikono gy'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lwaki simumbawa Juliana Kankyomozi ebigambo ebyo n'abyeyogerera Video etandise owangu bannange I hope I can minimize nze omu ku basooka emagere I remember we went with a couple of our friends to Charlie ku Bobi tulabe how she's handling because you can imagine omuntu ali somewhere where you can't even reach them byali bizibu but as his friends or as his friend, let me speak for myself, as his friend I was concerned and that concern had nothing to do with his political beliefs or mine. Okay, naye nga mukwano gwange nga muganda wange nali nkuze naye I wanted to know that he's fine and good enough navaayo nawona nasigala nga tamuza obulamu bwe as a politician until today. Bobi Wine omu ku bantu bensinga okusanyukira ng'afunye milestone. Nsanyuka nnyo kuba mmanyi gye yava ng'omuntu not as a politician. Nsanyuka nnyo okulaba ng'afunye by'afunye because omwami oyo he believes in himself like he just told himself I'm going to make it and he did. So based on where he came from and where he is right now, you have to respect it. Am I happy for him? Absolutely. Am I happy to see him succeed and to see his family flourish? Absolutely. Do I have the same political beliefs as he does? No. Ate ekyo buli omu alina eddembe lye. Just because ndi mukwano gwa Bobi kyali tekitegeeza nti nina okugenda and join his campaign, his political campaign. Nange ndi waddembe okukola nze byenzikiririzaamu ng'omuntu kuba we are different. Bwe mugamba mbu lwaki tojoining a struggle, I think that's not fair because oba tompadde nze chance nange kukola byange nze bye mbelivingamu. Ate ekyo tekitegeeza nti ye byakola bibi oba tebirina lugendo oba tebirina purpose. No. Just kitegeeza nti byakola birala nange byenkola birala but we're friends and we wish each other well. I'm talking about this because I've seen people over the years, not just this weekend, not just this year, nga banvuma ne nga banvumira mu linnya lya Bobi. You know, nga bampita traitor. I even saw someone calling me specioso. Like ngolusi binsesa
I'm like, whatever, man. Nga out of respect for Bobi, nga I'm ignoring nga sagala kwega kubifula nsonga. So I used to ignore it. But maybe that backdrop, I hope it helps you okumanya nti Bobi Wine and I tetulina buzibu with each other. We talk actually. So I don't know why you guys have a problem with our friendship and how I should express my friendship with him, or the other way around. Like, I don't need to come here to prove to you how much of a friend I am to Bobi, because he knows it. You get? So if you're kumvumanga mukoseri nyali, please mubireke. But again, if you continue, I can't stop you. I can't control. Chemusala okugera okumvuma. Sabi controlling a siri muvumi simanyi kuvuma. So sigena kuja wano and exchange with you. Another point, and this is just kuongeleza kuchino chamba dengamba, is for us to listen to each other, because I hear you when you're talking. Sorry, someone was at the door. But dengamba, when you guys are talking, mwangambye nti gwe Juliana tumanyi bugomi bwetoyina munsonyi wembanga byenayogedde byaba rabbins the wrong way. That was not my intention. It wasn't my intention to come and open your wounds okubajukiza obulumi bwe mwina. I don't deny nti obulumi webuli. Ensi yaffe teri perfect. Nange nkimanyi. Ensi yaffe ine ebizibu bingi. Nkimanyi. Era ebizibu ebyo nkimanyi binyiga abantu bangi nga nange mwende. Nkimanyi. Naye kyensobola obabuulira essaawa zino, ebizibu by'ensi yaffe tetugenda bimalawo nga twevuma. Ebizibu by'ensi yaffe tujja bimalawo when we learn to dialogue and talk to each other. Leka babeere abali mu buyinza kati. Gwe okubategeeza ekikuluma ayinza obutakuwuliriza bujjanga omuvuma. But again, I don't want to come here and tell you what to do. Mwangambye ndekera bagambe ekyokukola. Naye nga that's it. Like, nze naawe tuyinza okubanga tugwa ku political sides za njawulo, but at the end of the day tuli bana Uganda and we love this country fenna. Tujagala not because of ourselves, maybe because abaana baffe betugenda okulekawo wano, abagenda okubeerawo 50 years down the road, maybe nga some of us tetuliyo. Twagala ensi gye baba basanga ebe nga teri toxic, nga teri mu bukyayi, nga health system ekola, nga amasomero gakola, okiraba. So it is my prayer nti n'abali mu buyinza nabo bawulira ebintu bino ebiruma abantu babeko bye bakyusa, kubanga nze sikola mu government. Nze I may be affiliated to them, but I don't have the power to change anything. I have the power to speak to them when I can, when I'm given the opportunity. But the decision making is for the person who sits in the office. Say, for example, if it's the healthcare system, the Ministry of Health. Yebeino kutereza embeera. Kati mmwe mulowooza nze mpulira ntya omwana wange bwe yafa. Rest his soul. Partly why he passed was because amalwaliro gaffe mu Uganda, they couldn't cater for his needs at that time. Nali nina okuyiiya to try and save him. Nenkwata omwana wange ne mutwala Kenya. Mamulowooza tekinnuma buli lunaku nti I couldn't save my son. Of course, ne Katonda comes into play. Katonda batu bwe yasalawo. Maybe his time yali etuuse. But I also know nti bwe nali ngende Kenya,
omusawo wange wano Dr. w'omwana wange ensonga gye yampa ng'atuweereze Kenya yaŋŋamba we do not have the facilities that can help your son in Uganda. Please take him to Kenya. I'm not going to go into the pain I have as a parent. You know, I'm not going to do that because that's not who I am. I deal with them alone. Nayenga nange till today because I know until maybe they could have saved him, but they were unable to. Sawa yakola buli kyasobola naye ng'ebisingawo obusobozi tabulina. Neera nebaza ne Mukama nti yansobozesa omutwala mu ddwaliro eddala kubanga waliwo abatafuna na chance eyo bangi, you know. So the least I can say is at least he didn't die in so much pain. Maybe one day I'll tell you how he passed. But I can promise you that because I took him to a better hospital, his death wasn't as painful to watch and for him to go through. And I thank God for those small things. For someone atafiirwanga ko omuntu oyinza obutakitegeera ekyo naye bw'oba ofiirwa bw'oba olina omuntu gw'olina mu ddwaliro obeera osaba kimu obulumi bw'ayitamu abe nga tabuwulira. Okay? So binnuma ng'omunnayuganda nange nina ebinnuma. So I didn't come here from a place of I don't know your problems. I know your problems. I know your problems. I know your problems. I know your problems. If we say I know your problems. Kale mama Juliana Kankyomozi tuyanziza okuba nti omanya ebizibu byaffe era tuyanziza okuba nti otegedde ensonga y'Abannayuganda ekibaluma ekya muwendo bangi ku banno beebuzaabuza nabanga batategedde ne beefuula nti tebitukwatako omwe baani n'okuba nga gw'ojjukidde abawagizi bo ekyo nno kya muwendo katusuubire nti bino toli mu bikola lwa music lwa nnyimba lwa fulumiza luyinza okuba nga lwe lukupika ogamba waye kangira kayimba kange nzireko mbeere mu mawulire njogerweko abantu banneerabidde ne bw'obanga etandise bulungi nange ndi bulungi bw'obanga oli rio mu byoyogera by'otugamba nga bya ddala byebyo tweyanza tusiime nnyo entegera yokuba nti wategedde ensobi n'ekyabadde kiruma bannayuganda n'ekibatawaanya ekyo nno kiba kya muwendo tekisangika. Kati nno kyetusaba nga bw'ogambye nti ojja kubanga ojja otubuuliremu tukusaba obeere ng'otubuulira ebigambo tubeere kati nga twogerezaganya kuba tuli bannayuganda tulina okutereeza ensi eno ku lw'abaana baffe. Olina omwana Taji gweyagala abeere mu Uganda efaanana etya? Eno Uganda gye tulimu tekusanyusa ekusanyusa gwe okulekamu omwanawo si nnungi naawe kyeyogeredde. So tulina okuzimba eggwanga lyaffe, tulina okuzimba ensi yaffe ebeere ensi ennungi ng'amawanga ageesimisa bwe gabeera. Juliana n'otakomyawo ebigambo akyabyogera akyagala okubituusa anyaso tulabe kano nde nate tuyongere mu maaso. Juliana Kankyomozi. Great. And I'm still here. I want to have a little heart-to-heart with you guys. And this will probably be, the first time that maybe I speak to you on a more personal level than before. Nja kwogera mu luzungu okusinga maybe n'oluganda kyonna ekinanyangwira, so I hope you guys are okay with it. So
I've been seeing your messages. Ebintu byonna bye mbadde mwogera mbadde mbiraba ebimu sijaga nti byonna mbirabye kubanga byabadde bingi. It was a lot. But I feel like waliwo some underlying issues probably. Ndoze zitutusiza wano wetuli as a country, and I hope that in time, that will heal all of us. It's not in my power individually to heal an entire country. I can't do that. But what I can do is listen to you and you listen to me. That's the only way we can heal each other, by hearing each other, by speaking to each other like human beings and not using, insulting language because okuvuma kubadde kufuusa okuvuma, which is fine kubanga abantu babeera ne different ways of expressing their frustration. Nze omuntu ayinza okunyiiza n'ensirika, omulala n'omunyiiza n'akuvuma, omulala n'omunyiiza n'akukuba. We're different. So buli omu wadde okukozesa what they're comfortable with to speak what they feel. I really hope this video tewanvu ennyo kuba saagala kubalwisa. I know you're busy, but I'll try and keep it brief. But yeah, people have different ways of expressing their anger, and I don't blame you. And I hear you, bogamba nti mwino obusungu. Nkitegeera, nkiwulira. Nange nina ebinuma ku mutima ng'omuntu. Nyinza okuba nga ndi eno nga maybe mwina mwe mundaba, oba nga mwina, bwe mutulaba ffenna celebrities and all. You think life is perfect, It's not. It's the same as yours. Naffe tubeera ne challenges ezifaanana oluusi ng'ezammwe, oluusi ezammwe zisingako ez'abalala, oluusi nange nenfunayo ezisinzeeko ez'abalala. Buli omu abeera ne byayitamu, But the only way that we can start moving to a better place, a better country, gye mugamba gye mwagala, tujja kutuukayo when we learn to speak to each other properly, when we don't use abusive language. Kubanga bw'onomvuma, fine, you'll enjoy it in that moment. Ojja kunvuma oyuze nga wembadde mugaka yuze. Naye when you're done, bw'omala okunvuma, then what? Then what's going to happen? Tuzaako ki? So for me, that's my approach to the situation. Musobola okunvuma wiiki namba oba omwezi kyonna kye mwagala. But is that going to solve our problems? I want to just give you a little backdrop on my life. Yeah. Sorry, mbadde nakyembaliriza wano. Yeah, mbadde ngamba. Moving forward, I feel like I need to give you a little backdrop on some things, because natandika okusooka experiencing ebintu by'okunvuma mu 2015, must have been 2015. Yeah, 2015. Tukola campaign ya Tubonga Nawe. And that time was the first time when nasooka okulaba abantu nga bayinza okuvuma ekigambo noga bokitegeera nga tosakiisa mukama wako naye oli ng'akyogera. Like people were really, really angry and vile. But waliwo ekintu kyenzize ndaba, unfortunately nga kikwatagana ne mukwano gwange Bobi. Bwe nasandika okulaba ebintu ebyo nasookanga ne ignoring. Kasibitwala serious nga abaana nabo, like, because omuntu gwe banvumiranga batandika okunvuma nga bampita traitor. As far as Bobi is concerned, when he started his campaigns and when he joined politics, they used to call me traitor. And honestly, nga sikitegeera
abantu bano lwaki bampita trade nini sikitwala serious nga kijja kuyita kati Bobi twakula fenna twakulira Kamocha. He grew up in Kamocha, then nze nakulira twali awo just opposite waliwo flats awo KCC flats. That's where we grew up. So I didn't see him much more Tobafe, but as time went on, as we grew up and studied music, obviously we met. Sagala ku get into detail because we jakwambo. But how do we meet? We meet at Capitol. He came, he had brought a song, I think, to promote a song. I was working on the radio at the time. Nalintanso yimba, naye nali na problem yimba nozanga satu. Ku radio, banga beat. Tezali nyinji. Nga naye atandika. So we meet and he's like, hey, Gwe, by the way, this song, I have this idea. I want to play it for you, man. Let me know if you like it. So, long story short, we jump into studio, we do Tatawarana, Netunzako Mama Mbide, which was a song for Mr. Charles Mbide's mom. And things went very well. They went very well because apart from music, twafuka really good friends na Bobi. Bobi yafuka nga mganda wange nga bintu bingi nnyo byemwegirako. I was so inspired by he had this thing of, I come from humble beginnings, but I will change my life no matter what, that kind of thing. And so I learned so much from him. Twice and bintu bingi during those tours, but promoter batatu sasula. Like I learned how to handle so many situations from him. So I give him so much credit. So Bobi and I have been really good friends for that long. So we've been friends for that long, right? When he joined politics, I was there. Yanyumiza ngabagendo kugenda mu politics. And I was shocked, but I was also like, I had a lot of respect for him for, like going down the road, because we all know politics is not a simple thing. Some people can handle it. Some of us do not have the skin for it. So I respect anyone who gets into it. So when he told me, I was really shocked. Nene Mugamba, you know what? I'm proud of you. I really wish you well. I hope everything goes well for you. I hope you find your success, in your new journey. Nemusanyukira nnyo bambi. Naagenda natandika ebintu bye. Nange ne nsigala nga nnyimba byange. Kiraba. Unfortunately, naafuna obuzibu the first time he got problems. When he got arrested. We were all concerned for him. Nakubanga amasimu buli ssaawa nga bwe mbasobola okufuna Babi nkubira Eddie yawe, because fena twali tweralikirira, especially his friends. Nammwe abamwagala bafaani be, I know you are all concerned. Kino nkireta because waliwo omwami, I hope I don't want to pronounce your name badly. Mordecai. I think Mordecai on Twitter. Mordecai, you made a point no gamanti. Mukwano Gwange yafune ebizibu, you were not there for him. I was there for him. I was just as concerned as you guys were. Twalinga tumusabira. Era nze omu ku bayimbi abasooka ewaabwe emagere. Juliana Kankyomozi ndowooza muwulira ensonga gezaako ziggusa bulungi. Abaana mwamukubya ekibooko, mwamusabuddemu, alabika yategedde kati bannayuganda ekituufu kye bali. Ayinza oba adde akimanyi naye nga tabiwabudde, wabula kati mwagezeza ku interactinga naye, alabika yategedde nti wamaddala wano waliwo ensonga, waliwo obuzibu. Babanga ebintu bino yabitegedde, n'owulira enjogeraye nga yabitegedde, kati amanye ekituufu. Abantu bano ekiza baba bamanyi ekituufu naye nga bagaana okubyogerako nga kigenderere, wabula akuba nti abantu bagezezzaako okumulaga amazima. So in conclusion, naye kati alaga amazima kati agategeera bulungi era ajja kutambula wamu ne bannayuganda. Tusiima nno okuba nti Juliana Kankyomozi ate kati amazima wagategedde. Tujja kuba tutambula ffenna, kubanga ffenna tuli bannayuganda era eno Uganda nsi yaffe, tetulinayo waka walala.
kale kasotuye kanate ina ubaka bwagamba wano. So in conclusion, njagala baleka mugende mukole byammwe nange mukole byange. In conclusion, sijja wano nga neeyita nti nze ndi perfect, nti oba nze sirina bizibu, oba I live a perfect life, I live in a bubble. Absolutely not. Tuli mu Uganda yemu ebizibu byemuyitamu naffe tubiraba eno. Tubiyitamu sometimes directly, sometimes through our family members, bingi. And so I don't come here claiming to be perfect. I don't come here claiming to have a perfect life. I am just as human as the rest of you. I have my flaws. I have my mistakes. I've made mistakes in the past. You know, so actually, when you attack me with my past, using my past, I forgive myself for any mistake I could have made in the past. I forgive myself. And then when I forgive myself, God forgave me. So I'm a whole different person right now. You know, the person that I was 15 years ago, I don't recognize her. I don't even know her, because I've grown, I've changed. God has blessed me, and God has continued to elevate me. So, fenna tuyita mu nsobi okutuuka we tuli, you know. Naye nga wendi, I love this app, by the way, and I want to use it more often. I want to chat with you whenever I can. Or now in Daka Day, I want to be here, because that was actually my plan for 2024. I saw someone saying, what are your video or promoting oluyimba lwo Mukwano? In my entire career, sikolanga constant okufuna ekintu kyonna. Sikolanga constant okukola concert, sikolanga constant okutunda oluyimba. Buli kimu kyenfunye mu career yange, ebadde talent, ebadde teams abantu benkola nabo, n'okusingira ddala badde Katonda, nammwe abanjagala, abampagidde, abambeereddewo. Music wange ne career yange bikuze organically over the years. I've never had to do a stunt for anything, so I don't even know how stunts are done. You know, no disrespect for those that do stunts, bebamanyi bibakolera ndowooza, but I have never needed to do one, and I thank God for it. I thank God because success jump at day, ebadde organic ngeva uwe wa Katonda, and He continues to elevate me. He continues to do wonders in my life, and I can't thank Him enough. So, kambaleke bannange mutambuze obulamu bwammwe, and I hope we can share. We can share, we can talk. Wendi mbadde mugamba agenda kudduka kati yataddeyo kamu amalabule. I'll try and be here. Buli wenfuna kadde njagezaako mbachekingengako. How about that? New chapter, right? New chapters in life. Life is full of endless possibilities, and only God knows what you and I can achieve if we just get to know each other. Kale. Very bulungi. God bless you. Bye. Byebyo ebya Juliana Kankyomozi omumbeeda ensonga azisengese bulungi, yazze nga yeetegese naye azikutte mu ngeri ya kikazi kikulu, alaze machuwa. Tweyanziza omukwano agulaze nti ne president we guli gwa maanyi gwa njawulo, era tewali agiza kugusazaamu omukwano gwabwe kuba bavudde wala. Kituufu muvudde wala, naffe tewali akaayana ola wakana, naye bannayuganda ekibaluma nti mwe temumanyi nti tulumwa, aye ne muvaayo ne mwogera nga temusoose kutegeera bulumi waffe we buli. Naye okuba nti gwe wategedde obulumi bwa Bannayuganda we buli, kati gwe oli wa muwendo, oli wa kabi, Mukama akutongerera emikisa. Byebyo ebigambo bya Juliana Kankyomozi mubiwulidde biweddeyo, tekyali birala. Mpozi nga natuwaayo ebirala, n'eyo ensonga kati ewedde, okwetonda kuwedde, yeetonze asonyiyiwe, tumusonyiye, tutambulire wamu, tulabe kuba tuli Bannayuganda, tutereeze eggwanga lyaffe. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda asaba bankuumire, tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere, bataayi mweraba.